Hello students, myself Deepika Prajapati from Computer Department and welcome to all of you dear all students in our today's video lecture series session. So I hope you all easily understand about various topics regarding our network framework like CLR component, CLS component, FCL component, variables, data types, operator in a previous video lecture series. So dear all students, this all topic we have already seen in a previous video lecture series, but now in this lecture we are going to discuss about various types of control statement and loop. So let's start from the chapter number 1, Introduction to Microsoft.NET Framework and Basics of VB.NET. So here the first of all control statements about our .NET language. So here first is the decision making statement. So the following are the list of control structure. So first of all, if statement, it means if and then and if. So in this statement we have to use only if statement, not if else. So first of all, if and if. So in this decision making statement, first of all we have to use only if statement. Then second decision making statement is if and then else and then and if statement. So in this decision making statement we have to study if else statement. Then third, if and then else and then second if statement. So this type of statement we can also say like a nested if statement. So here if else statements, nested if, then and if statement, and last one is select case and select statement. So this all statement is known as a decision making statement, as well as we can also say control structure statement. Okay, so let's start. First of all, if statement. So here one is first of all entry and test the condition. If the condition is true, then statement block is contain execute. If a condition is false, then contain the statement as false. So this one is check the condition depends on our if decision making statement. So first of all, whenever we use if statement in a programming for the .NET, then first of all the check condition. If the condition is true, then your statement true portion occur for the execution. If your condition is false, then the statement block of false occur and for this execution. So here one is our the flowchart diagram for if decision making control statement. Okay, so first of all check the condition. If the condition is true, then statement block for the execution occur. If the condition is false, then statement block for the execution occur, and then next statement. Next, here the syntax about if statement. So if we have to write these types of keyword if, then given a condition, and then here given a statement. So this is our the syntax about VB.NET program. This is not a C language and C++. Once again keep in your mind, here one we have to study VB.NET, Visual Basic .NET Programming Language. Concept is all same, but the syntax is different. So here we have to use a decision making statement as a if statement. Then we have to write this type of syntax for the if of decision making statement. Okay, so here first of all use if condition. So syntax about if condition is given a if, then write down condition, then statement here and if. And here one is the examples of if statement. So here if the condition given is number mod 2 is equals to 0, then the statement is console.writeLine number is even and if.
હવે હું તમને સમજાવું, ગુજરાતીમાં જોઈએ કે અહીંયા આપણે જે ઇફ કન્ડિશનનો યુઝ કરવા જઈ રહ્યા છીએ તો આપણે કઈ લેંગ્વેજમાં આપણે ટાઈપ કરવાનું છે? વિઝ્યુઅલ બેઝિક લેંગ્વેજમાં. અહીંયા આપણે સી લેંગ્વેજ કે C++ લેંગ્વેજનો યુઝ નથી કરી રહ્યા. આપણે શેનો યુઝ કરી રહ્યા છીએ અત્યારે? વિઝ્યુઅલ બેઝિક, ઇટ મીન્સ VB.NET પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજ. તો જ્યારે પણ આપણે VBના પ્રોગ્રામ પરફોર્મ કરીશું, અત્યારે આપણે પ્રેક્ટિકલી સેશન સ્ટાર્ટ નથી કર્યો, બટ ઇન ફ્યુચર આપણે એઝ સૂન એઝ પોસિબલ પ્રેક્ટિકલ સેશન સ્ટાર્ટ થશે ત્યારે હું તમને લાઈવ પરફોર્મ કરીને બતાવીશ કે આપણે જે આ સ્ટેટમેન્ટ છે એને પ્રોગ્રામિકલી, ઇટ મીન્સ પ્રેક્ટિકલી કઈ રીતે પરફોર્મ થાય. સો હાઉ ઇટ પ્રેક્ટિકલી પરફોર્મ યુઝિંગ અ VB.NET સોફ્ટવેર. તો આના માટે આપણે જે સોફ્ટવેર યુઝ કરવાનું છે વિઝ્યુઅલ સ્ટુડિયો સોફ્ટવેર યુઝ કરવાનું છે. જે રીતે તમે સી અને C++ માટે ટર્બો સીનો યુઝ કરતા હતા એ રીતે અહીંયા આપણે વિઝ્યુઅલ બેઝિક માટે શેનો યુઝ કરીશું? વિઝ્યુઅલ સ્ટુડિયોનો. સો વિઝ્યુઅલ સ્ટુડિયો ઇન્સ્ટોલ થઈ જાય એના પછી આપણે આ બધી જ કન્ડિશન એમાં જ આપણે પરફોર્મ કરવાની છે અને પ્રેક્ટિકલી પરફોર્મન્સ જોવાનું છે. બટ અહીંયા તમે પહેલાં એનું થિયોરી બેઝ પોર્શન સ્ટડી કરી લેશો તો પ્રેક્ટિકલી પરફોર્મન્સ વખતે તમને વધારે આઈડિયા આવશે. સો હિયર વન વી હેવ ટુ યુઝ if condition. So you have to follow the steps of syntax for the if decision statement. So here example of if statement is given: if the number more 2 is equals to 0, then console.writeLine number is even. So what is console.writeLine? So console.writeLine is like same working as a printf statement. તમે સી લેંગ્વેજમાં જે રીતે પ્રિન્ટએફનો યુઝ કરતા હતા પ્રિન્ટએફ ફંક્શનનો, એ જ રીતે વિઝ્યુઅલ બેઝિક લેંગ્વેજમાં આપણે ઇન્સ્ટેડ ઓફ પ્રિન્ટએફની જગ્યાએ આપણે શેનો યુઝ કરીશું? console.writeLine નો, જે આપણને રન ટાઈમે આઉટપુટ પ્રિન્ટ કરીને શો કરશે. તો અહીંયા જો આપણો નંબર મોડ 2 = 0, ઇટ મીન્સ કે ઇવન જ છે, તો આપણને આન્સરમાં શું મળશે? રન ટાઈમે નંબર ઇઝ ઇવન. તો console.writeLine શું કામ કરે છે? આપણને આઉટપુટ શો કરવાનું. ઓકે, એન્ડ ધેન એન્ડ ઇફ. નેક્સ્ટ if then else and then and if decision making statement. So here one is a flow chart of our if else and if. So first of all, given a condition, if the condition is true, then true block statement occur for the execution. If the condition is false, here, so the else portion block occur for the execution, and then given as a output here. Okay, so this is our the basic flow chart about if else statement. So here the syntax about if else: if the condition is true, then here the if statement of true statement block occur. If our condition is false, then else portion is active for the execution. So like here the example about this: if the number mod 2 = 0, then given the output is number is even. But if here we can change value for this variable, so અહીંયા જો હું વેરિયેબલની વેલ્યુ ચેન્જ કરીને 1 આપી દઉં તો મારો કયો પોર્શન રન ટાઈમે અકર થશે? એલ્સ વાળો પોર્શન. વાય? બીકોઝ ધ નંબર મોર 2 = નોટ 1. સો એ 1 છે તો એ ઇવન નથી, તો એના માટે કયો પોર્શન એક્ટિવ થશે એટ રન ટાઈમે? એલ્સ પોર્શન. સો that depends on condition. So if number more 2 = 0, then given the answer console.writeLine number is even. But if the number more 2 = 1, then else portion active for the execution and given the output as the number is odd. Okay, and then end if. Next, if else if statement. So use when we need multiple path for the decision, then we have to use if else if statement. So here the syntax about if else if. So if condition, then statement, then second time use the condition, then else if, once again use the condition, then statement, and else statement and if. Okay, so here the example: if the number greater than 0, then console.writeLine is number is positive. Else if number less than 0, then write down
console.writeLine number is negative, else otherwise number is 0. And if so, whenever we have a no take a decision from the multiple condition, then we have to use if else if statement. So this statement is used for multi-path decision. Okay, so this is our condition about if else if statement, and here one is our example about if else if statement. ડોન્ટ વરી ડિયર સ્ટુડન્ટ, આપણે જ્યારે પ્રેક્ટિકલી પરફોર્મન્સ કરીશું ત્યારે તમને આ બધા જ સ્ટેટમેન્ટ કઈ રીતે પરફોર્મ કરવાના છે આપણે પ્રોગ્રામિંગની અંદર એ હું તમને આપણા પ્રેક્ટિકલી સેશનમાં બતાવીશ, જેથી કરીને તમને બધો જ આઈડિયા આવી જશે. ઓકે, નેક્સ્ટ, IIF statement is a short from if then else statement. So IIF expression true part and false part. So here one is the example. Dim is nothing but declare in a memory for the representing a variable. So whenever we declare a variable, then we have to use dim keyword. Okay, and we have already seen about the concept for the variable. So here whenever they declare any variable, then we have to use keyword as a dim. So here dim variable a and b, here the max as an integer, a is equals to 5, b is equals to 5, and max is equal to IIF and given as a condition. Okay, so this is our expression and this is a true part and here one is a false part. So a greater than b is our expression part, a is our true part, b is our false part. Okay, so this is our used for IIF statement. Next, nested if then and if. So here one is a syntax about nested if. So first of all, if condition 1, then statements first else. Once again ફરીથી આપણે if condition use કરીશું if ની અંદર if. So here one is condition 2, then else, ફરીથી if condition 3, then else statement, and here and if and if and if. Why we close the 3 times and if? Because here we have to use 3 times if statement. Okay, here one is first if, here one is second if, here one is third if. So and if 3 times. Okay, so whenever if statement used in another if statement in multiple times, then it's known as a nested if. Okay, here select case and select. So select case, expressive case, this is the syntax is a value 1, then statement, case value 2, then statement. Sorry, here case value 1, then statement, case value 2, then statement, case value 3, then statement, and case else statement, and last one is and select. So this is the syntax about select case and select. Okay, now let's start the example about our select case. So here one, the declare a variable with its data type. So here declare a variable x using a dim keyword, data type integer, then given a value x is equals to 500. Then first select case x, x is our nothing but a variable expression, then case 100, message box century, case 200, then given a message box double century. Here one is our case 2 છે, અહીંયા આપણો case 2 આપેલો છે, અહીંયા આપણો case 1 આપ્યો છે, અને અહીંયા મેં case 3 લીધું છે. તો 300, then given a message box triple century, otherwise given invalid number entered. So this is our select case and this is also known as a switch case statement. Okay, so dear all students, I hope you all easily understand from this PPT video lecture about decision making statement. Okay, thank you.